Hi, my name is Ken, and I'm a student at the most famous cooking school in the world, Le Cordon Bleu, just a few blocks from the Eiffel Tower. Cordon Bleu Cuisine and Pastry School was founded in Paris in 1895. It owes its name to the ancient and prestigious Royal Order of the Holy Spirit, known as the Order of the Cordon Bleu. As a result, the name Cordon Bleu became synonymous with culinary excellence. Like the students, you too will benefit from the chef's experience, nearly a century of experience in teaching gastronomy. The program is organized in the form of complete menus, from easy to prepare to the more elaborate recipes which will take you progressively towards discovering the subtle nuances of traditional haute cuisine. Blanc de poulet, exactement, au soja, avec la sauce soja. Hello, my name is Wendy Field and I'm a student of Superior Cuisine at Cordon Bleu. I've always had a dream to come to France to study traditional French cuisine at Cordon Bleu, and now at last it's finally come true. And we've all become a very tight-knit group studying cuisine, and even this summer friends and I had the pleasure of working at a chateau in the Auvergne region of France. And now perhaps we should take a look at how one would prepare the sesame chicken breast salad. The sesame chicken breast salad consists of boneless chicken breasts, sesame seeds, soy sauce, artichoke bottoms, red leaf lettuce, curly endive, fresh bean sprouts, and chervil and chives. You'll also need sesame oil, peanut oil, hazelnut oil, and sherry vinegar or red wine vinegar. Here are the ingredients: 2 lemons, 5 artichokes, salt, 2 tablespoons oil, 1 pound boneless chicken breasts, salt, freshly ground pepper, 3 tablespoons sesame seeds, 2 tablespoons sesame oil. Vinaigrette: a half cup oil, a quarter cup hazelnut oil, a quarter cup sherry vinegar, salt, freshly ground pepper, 4 ounces fresh bean sprouts, 3 tablespoons soy sauce, 1 head red leaf lettuce or radicchio, 1 head curly endive or chicory chervil or chive. Alors, quand vous faites les fonds d'artichaut, vous cassez la queue. Vous ne coupez pas la queue. Il faut casser. Break the stems off the artichokes. Do not cut the stems off or you will be leaving the hard fibers in the artichoke. Throw away the stems. Voilà. Maintenant, Now use a sharp knife to cut off the lower leaves while turning the artichoke. The chef says you can use the leaves to make an infusion which can cure liver sicknesses. alors si vous voulez, avec les feuilles, vous pouvez faire des infusions pour les maladies du foie. C'est un adoucissant. Après, vous coupez au ras. Then cut the base off each artichoke, trying to make them as flat as possible. Voilà. Ensuite, vous coupez au ras du foin. Slice the top off of each one, cutting through the fuzzy fibers. Alors l'eau avec le jus de citron. Prepare a pan of cold water with some lemon juice in it. Alors maintenant, on va tourner les fonds d'artichaut. Alors on prend au bord. Use a small sharp knife to turn the artichokes. Trim off all of the green parts, first on the bottom and then all the way around the edges.
Try to make these perfectly round and uniform. Et on frotte bien. Rub the turned artichoke bottoms with lemon juice to prevent them from darkening, and put them into the pan of water. À éviter le noircissement des fonds d'artichaut. Alors, je mets Add du a sel pinch of salt and a little bit of peanut et oil. un petit peu d'huile qui va faire une couche protectrice. The oil forms a sur les protective layer over the artichokes. Je porte à ébullition. Voilà, Put a piece of parchment paper on the surface of the water and bring it to a boil. Cut the skin off of each chicken breast. Voilà. Je fais un lifting. Turn the breast over and remove the tenderloin or filet mignon. Le filet mignon. J'enlève. Cut off any remaining bones. Trim off all of the excess fat. Et je dégraisse bien. Et je vais couper en fines lanières. Slice the chicken lengthwise into long, thin strips. Put the pieces of chicken into a bowl and season them with salt and pepper. Et des graines de Add some soja. sesame seeds and toss them with the chicken. Sésame. Big Mac. C'est la même chose que les Big Mac. Encore un petit peu. Et je vais ajouter Pour in a un little peu bit of d'huile de sesame sésame. oil to coat and season the meat. Très peu, voilà. Sésame, c'est fini, tu mets là-bas. Voilà. Alors maintenant, pour la vinaigrette, ainsi qu'est dit dans la recette, The vinaigrette is made with 1/2 cup of peanut oil or another neutral oil, huile arachide neutre. Une a 1/4 cup of huile hazelnut de oil, noisette parfumée. and a 1/4 cup of sherry vinegar or red wine vinegar. De cérès parfumé, sel, de poivre, Season it with salt and et pepper ensuite on and mélange whisk it bien, well. on fouette. Voilà, là, la vinaigrette est prête. Pinch the root end off of each bean sprout. Put them in a bowl and squeeze some lemon juice over them to prevent them from darkening. Pour empêcher de noircir. Voilà. Et mélanger le Toss soja, them ça gently casse comme since ça. bean sprouts are Voilà, very j'avais fragile. déroulé le soja. Maintenant, je vais vérifier la cuisson de mes fonds d'artichaut. Check to see if qui the me semble artichokes à are point. done by piercing them with the point of a knife. Voilà, regardez, mes fonds d'artichaut sont They're cuits. done when the knife goes in easily. Je vais bien vous faire voir, uniquement parce que c'est vous, la pointe du couteau doit rentrer gentiment. Voilà. Alors, je vais égoutter les fonds d'artichaut. Remove them from the liquid Sur une grille, and drain them on a rack with the fuzzy side down. de façon à ce qu'ils s'égouttent bien. Ainsi, je n'ai plus besoin du jus de cuisson.
throw away the Je cooking les liquid. essuie bien, de façon à bien les sécher. Alors là, vous avez maintenant les fonds d'artichaut. Alors je vais enlever le foin. Use a spoon to scrape out the fuzzy fibers, and then rinse the artichokes under cold running water and dry them well. Sopalin. Merci. Alors, Heat a non-stick sauté pan to cook the chicken. et je Wipe vais it out well craquer le with paper poulet. towels. Add the chicken to the hot pan and spread it out evenly. Meanwhile, slice the artichoke bottoms horizontally in two, and then into sticks. Set them aside. Now turn the chicken pieces so they will cook evenly. Maintenant, je vais assaisonner légèrement le soja. Season the bean sprouts with a little bit of vinaigrette and toss them gently. Merci. Toujours délicatement. Once the chicken is nicely On browned, ajoute, alors, regardez bien, add a little bit of soy un peu de sauce. sauce soja. J'en mets pas deux fois, hein. Toss the pieces well. Voilà. Je remets bien. Et je garde au chaud. Then remove them from the pan and keep them warm. Et Alejandra, comme ça. Season the artichoke Je vais bottoms with garnir some mon vinaigrette. assiette. And now you are ready to arrange the salad on the serving plate or platter. Un petit peu de rouge, un petit peu de... The chef will show you one way to present this salad, but really it is up to your own imagination. Un peu de Arrange a bed of lettuce, alternating the red leaf lettuce with the curly endive. à droite à gauche. Of course, these can be replaced by other varieties of lettuce. Top the lettuce with some bean sprouts. Put some artichoke bottoms in the middle. Les fonds d'artichaut. And arrange the chicken on top. Ensuite, vous mettez un tout petit filet de vinaigrette. Drizzle a little bit of vinaigrette over the lettuce. Ensuite, pour changer, vous mettez des herbes. Decorate the top with fresh herbs like chervil or chives. And enjoy this wonderful salad. Chef George will now prepare for you the cucumber salad with mince, which I'm sure you'll appreciate very much, as it's a very cool and refreshing salad to serve in the summertime. Nous vous présentons maintenant une salade de concombre à la menthe. C'est un hors-d'œuvre très rafraîchissant l'été. For this salad, the creme fraiche and the sauce can be replaced by yogurt if you want a low-fat salad. But as you may have guessed, this chef prefers it with heavy cream. The ingredients for this salad are cucumbers, Les concombres, la creme fraiche or yogurt, la menthe, fresh mint, le vinaigre de Xérès, sherry vinegar or le red wine poivre et le vinegar, sel sont tous les éléments salt pour and cette pepper. salade. 2 pounds small pickling cucumbers or 2 to 3 medium cucumbers, 12 large fresh mint leaves, 3/4 cup creme fraiche or yogurt, salt, freshly ground pepper,
1 tablespoon red wine vinegar or sherry vinegar. Alors, pour éplucher le concombre, Start by on peeling prend the les cucumbers with a bananes, vegetable peeler. on enlève tout Be sure autour to des remove the petits skin concombres in comme long ceci. strips, which On will be ne les fait used pas later for égorger dans le decoration. sel. Sans ça, ça les rend un petit peu If you are plus using small mous. On va avoir cucumbers des like these, concombres un peu you don't need croquants, to un peu disgorge agnés. them with salt or On remove the prend ces seeds. concombres-là, on ne les met pas Disgorging would dégorgés soften et on them n'enlève pas les and is not petits. necessary On coupe if you toujours wish le to bout keep du them concombre crunchy. pour enlever le maximum d'amertume. Beaucoup d'amertume Cut se the ends trouve off the cucumbers since au the bout du tips are concombre. very bitter. Alors, je vais émincer les concombres maintenant. Now the chef slices the cucumbers finely. Notice how he keeps his fingers bent away from the knife to avoid cutting himself. Je garde quelques rondelles. Keep some round slices for the decoration later. Lorsque vous avez If your des très cucumbers are gros large, concombres, now is the time to salt them and allow them to drain in a Mais colander. là, ce The sont chef des repeats, however, that this is not necessary for young, small cucumbers. Place the slices in a large bowl. éléments de décoration. Cut a few long, very thin strips of cucumber peel and set them aside for the decor. Soit des spaghettis de concombre. The chef calls this cucumber spaghetti. Et je prends Take some large mint leaves, et je stack vais them bien up, ciseler cette manche. roll them together, and slice them very finely. Environ 100 To prepare the sauce, put the crème fraîche or yogurt into a bowl. du poivre, Add pepper, du sel, salt, voyez le sel, and sherry vinegar or red wine vinegar. et du vinaigre de xérès. Voilà. Et on mélange. Mix this together well with a wire whisk. Une de mes cuillères en bois. Add the sliced mint leaves and the sauce to the La cucumbers. crème, la sauce avec les concombres. Le sel et poivre. Je mélange bien. Mix everything together gently but thoroughly with a spoon. Et je laisse macérer environ 10 minutes avant de servir. Let the finished salad marinate in a cool place for 10 to 20 minutes before serving. This will allow all the flavors to mix. You can serve this salad on an individual plate surrounded by plain round cucumber slices. Decorate with long, thin strips of cucumber peel, carefully arranged in loops. And top the salad with whole, fresh mint leaves. Là, on avait une belle entrée. It can also be presented in a large salad bowl, again decorated with fresh mint. Voilà. Chef Didier is going to prepare for you now the spring salad with quail eggs and asparagus. This is a particularly elegant salad using the best of spring asparagus, and quail eggs can be found in specialty stores and some gourmet supermarkets. Alors pour cette recette, nous allons The employer ingredients for this salad are quail eggs, des tomates, des pointes tomatoes, d'asperges, de asparagus, la oak tête de leaf chèvre, lettuce, une salade rouge, red leaf lettuce, de la ciboulette, fresh et du chives, Alors, nous and assaisonnons cucumber. avec une vinaigrette qui sera composée The vinaigrette d'huile de will be noisette, made with hazelnut de vinaigre, oil, de vinaigre sherry de xérès, vinegar, de sel et salt de and poivre. pepper. 36 thin stalks asparagus, salt, 1 medium cucumber peeled, seeded, and diced,
18 quail eggs, 3 medium tomatoes peeled, seeded, and diced, 1 head red leaf lettuce, 1 head oak leaf lettuce, 1 bunch watercress. Vinaigrette, 2 tablespoons sherry vinegar, salt, freshly ground pepper, 6 tablespoons hazelnut oil, 1 bunch fresh chives chopped. Start by peeling the asparagus with a vegetable Alors pour peeler. ceci, nous allons utiliser un économe. Meanwhile, heat a large saucepan of salted water. Avec une pincée de gros sel. Donc pour éplucher nos asperges, nous Peel les the prenons par la asparagus tête. by holding the tip in one hand and rolling the stalk on the cutting board, scraping gently with the peeler. L'asperge sur elle-même. All of the ingredients for this salad can be prepared in advance and kept in the refrigerator. Rinse the peeled asparagus and keep them in cold water until it's time to cook them. Et nous allons les laisser dans un petit peu d'eau froide Fill the jusqu'au medium moment de saucepan with hot casserole water. avec de l'eau chaude. Et une pincée de gros sel. Put it on high heat and add a pinch of salt. Casserole. Heat another saucepan of salted water for peeling the tomatoes. And yet another for blanching the cucumber. Always add a good pinch of salt. Et une casserole d'eau pour blanchir les concombres. Donc toujours une pincée de sel. Le concombre, nous allons l'éplucher à Peel the l'économe. cucumber with a vegetable peeler. Non. Avec un couteau à émincer. Use a large knife to cut off Enlever the les ends. extrémités. Couper. Then cut the cucumber in half. Et après ça, nous allons faire Cut the flesh away from the seeds. des petites Remove the flesh from all sides of the en cucumber. récupérant que la chair du concombre. Bien. Nous faisons tout le tour du concombre. Et les pépins qui sont donc à l'intérieur, nous les Throw mettons away dans the seeds les jetons. and keep only Nous the allons couper flesh. Des bâtonnets. Cut each slice into long sticks called bâtonnets in French. Et ces bâtonnets, on va donc les couper maintenant en petits Then dés. cut the sticks into small dice. Alors nous allons les déposer délicatement dans l'eau bouillante avec une cuillère pour éviter de les casser. Use a spoon to gently place the quail eggs into the boiling salted water. Dans la casserole. Move them carefully to avoid breaking them. Pour 7 Bring the minutes water d'ébullition. back to a boil and let them cook for 7 minutes. Avec une écumoire, With a nous allons les slotted déposer spoon, dans l'eau, put the en faisant asparagus attention de ne into pas the les large casser. pan of boiling water. Handle them gently since they break easily. Donc, pour pouvoir Prepare a faire large refroidir la bowl tomate, of ice water. une fois qu'on This aura will be plongé used to quelques cool the secondes dans tomatoes l'eau quickly. bouillante. Put the tomatoes into the boiling water for just a few seconds. Nous plongeons nos tomates dans l'eau. Then transfer them quickly into the ice water to stop the cooking. Nous allons les laisser quelques secondes et après nous les passerons dans l'eau froide avec les glaçons pour couper la cuisson. After 7 minutes of boiling, run cold water over the quail eggs to stop the cooking. Once the eggs are cool, crack them gently and peel them with your fingers or a small knife. Keep the peeled eggs in salted, lukewarm water. Alors mon assistant va les éplucher le temps que je fasse le reste de la recette. Et pendant ce temps-là, moi je vais éplucher les tomates. Alors la tomate, nous la reprenons par le bas, donc par le pédoncule, et nous enlevons la peau. Peel the tomatoes with your fingers or a small knife. The skin should come off very easily. Une fois que nous avons enlevé la peau, nous allons faire comme pour les concombres, nous allons couper des petits dés. Des lamelles, à peu près. Donc, de Cut la the même flesh taille. away from the seeds as you did with the cucumber. Alors l'eau des concombres étant à ébullition, Then cut the tomato flesh into small dice, the same size as the cucumber. Once the water for the cucumber has come to a boil, et on va add le the laisser diced cuire cucumber quelques minutes. and let it cook for a few minutes. Avec une écumoire, Delicately use a slotted spoon to lift out one stalk of asparagus. vous voyez, la lame Test de it with the couteau peut point rentrer of a très small facilement knife. dedans. On les prend délicatement
It's ready when the point of the knife pierces the stalk easily. Remove the cooked asparagus with a slotted spoon and cool them immediately in ice water. Voilà. Donc on va laisser refroidir dans la glace et après on les égouttera. Une fois qu'ils sont After prêts, boiling the diced cucumber for a few minutes, drain it in a strainer. on les égoutte. To stop the cooking, dip the strainer directly into the ice water. On les plonge dans de l'eau glacée. Donc on les refroidit et on les égoutte. Drain the cucumber immediately since it tends to absorb a lot of water. Il absorberait toute cette eau. The chef is using red leaf lettuce, which is called Lola Rosa in Europe. He chose this because of the color contrast it provides, but any fresh salad greens can be used in this recipe. Trim the core off all of the lettuce. Choose only the nice leaves and tear the larger ones in half. Wash the lettuce leaves one by one under cold running water to remove all of the sand or dirt. Nous allons faire pareil avec la feuille de chêne. Alors la feuille de chêne, c'est celle-ci. Now the chef is trimming what is called oak leaf lettuce. Nous allons prendre Use only the small inner leaves because they will look nicer for the presentation. Set aside the large outer leaves for another recipe. Wash this lettuce as you did the first one. Remember, only use cold running water and wash each leaf carefully. Alors nous allons prendre une essoreuse à salade. Dry the lettuce in a salad spinner. Nos feuilles de salade dedans. It is very important to always dry the lettuce leaves thoroughly since water can ruin the dressing. Avec la lolo. Et maintenant, il nous reste plus qu'à laver le cresson. Now clean the watercress. Alors, le cresson, pour To qu'il keep reste bien watercress vert, fresh, nous le laissons place que the nous stems lavons à in l'avance cold water. dans de l'eau froide. Comme ça, il garde This prevents bien the sa leaves from fraîcheur wilting. et il ne fane pas. Alors, Break off the stems pour le cresson, nous and allons throw them couper away. les tiges, Put the leaves into a large bowl of cold water. celui-ci, un maximum. The chef reminds you that the red leaf lettuce, oak leaf lettuce, and watercress can be replaced by other varieties of lettuce. Vous pouvez employer d'autres salades. Always lift the leaves out of the water. Never put them in a colander, or the sand and dirt in the bottom of the bowl will end up back on top of the lettuce. Dans l'eau, le dessus du cresson. On ne verse pas dans une passoire, sinon tout le sable qui pourrait être dedans se retrouverait dans vos feuilles. Donc nous allons préparer notre The vinaigrette. dressing for this salad will be a vinaigrette made of hazelnut oil and sherry vinegar. Nous allons employer Measure 2 deux cuillerées tablespoons of vinegar into a small bowl. dans lequel nous allons dissoudre immédiatement le sel et le poivre. Toujours on met le sel et le poivre. Always add the salt and pepper directly to the vinegar so that it can dissolve properly. Une pincée de poivre, une petite pincée de sel. Whisk well to dissolve the Mélange salt au and fouet pepper. pour bien faire fondre donc ce sel et ce poivre. For 2 tablespoons of vinegar, add 6 tablespoons of oil. 2 cuillères de vinaigre, 6 cuillères d'huile. The proportions for a classical vinaigrette are 1 part vinegar to 3 parts oil. Voilà, et 6. Nous allons Stir well bien with a mélanger wire le tout whisk. ensemble. On mélange bien avec un fouet.
l'huile, le vinaigre, maintenant le sel et le poivre. Voilà. On va y goûter avec une cuillère. Taste the dressing and adjust the seasonings if necessary. Ça va. Donc voilà. Notre assaisonnement est prêt. Donc, notre cresson, auquel nous allons ajouter Spoon a little bit of vinaigrette onto the watercress and toss it well with 2 spoons. Pas qu'il y ait trop de sauce dans votre salade, sinon ce n'est pas bon. Et nous allons maintenant la mélanger. Only the watercress will be dressed before the presentation. Alors, maintenant que tous nos ingrédients sont cuits et sont prêts, donc nous allons pouvoir dresser Now cette that salade. all of the ingredients are prepared, you are ready to arrange the salad for Alors, serving. nous additionnerons seulement à l'avance que le cresson. Où sont les assiettes? Line up the asparagus on the cutting board and trim the stalks to an even size. Arrange the asparagus in a spiral on the plate. Voilà. Donc, employez Place a bed of red un leaf petit peu de lettuce in l'eau. the center, Alors, nous allons prendre with the red parts of the leaves on the edges. le haut de la feuille, c'est-à-dire la partie la plus rouge. Comme ceci. Donc au centre, nous allons mettre, Then put some watercress on top. qui est donc Piling it up into a round heap. au centre, en essayant de le ranger. Et dessus, nous allons mettre des petits dés de tomates, Sprinkle on some diced tomato and cucumber. petits dés de concombre, Drain the quail eggs on paper towels and dry them well. les égoutter sur un papier absorbant. Cut them in half and arrange them around the edge of the plate. Découper en deux. Quail eggs are used in this salad because of their attractive small size. Je vais en faire un en dans de l'eau. It's an old European belief that eating quail eggs is a cure for asthma. Cut one egg in a crown by making slanted cuts with the point of a small knife. Et nous allons maintenant Spoon a petit peu tiny de bit of vinaigrette vinaigrette over each sur chaque quail œuf egg. d'écaille. Et un petit peu And sur drizzle a le little filet de over the salade whole salad. pour assaisonner légèrement. Rinse the fresh chives and chop them with a large knife. Sprinkle some chopped chives over the salad and serve. Et un petit peu de ciboulette dessus. Of course, there are many different ways of presenting this salad.
Let's see now how Chef Georges is going to prepare for us the salad ermine. The French use the term ermine to refer to the white of the chicken breast. This is a really delicious salad. I'm sure you're going to enjoy it. C'est une salade hermine, veut dire blanc. C'est une salade avec un poulet poché. This salad consists of a poached chicken, boiled potatoes, Belgian endive, and celery hearts. Here are the ingredients. 1 3.5-pound chicken, 1 bouquet garni, leek leaves, celery, parsley, thyme, bay leaves, 2 leeks, 2 stalks celery, 1 head garlic, 2 to 3 carrots, 2 onions, 3 to 4 cloves, salt, freshly ground pepper, 1 pound potatoes, salt. Mayonnaise, 2 egg yolks, 1 tablespoon Dijon-style mustard, 1 cup oil, juice of 1 lemon, salt, freshly ground pepper, 6 heads Belgian endive, 3/4 pound celery hearts, juice of a half a lemon, salt, freshly ground pepper, parsley, chives. Nous allons d'abord préparer. The chef will start by poaching the chicken. On prend une marmite avec de l'eau froide. Put about 3 quarts of cold water into a large saucepan or stock pot. Always start with cold water. Dans cette eau froide, je Add the mélange whole le trussed poulet chicken to the que water. vous avez acheté. On peut remplacer Only the chicken breasts will be used in this salad, so you can buy just the breasts. Otherwise, cook the whole chicken and use the rest for another recipe. Add the wing tips and neck to reinforce the flavor of the bouillon. The bouquet garni is made of fresh leek leaves, celery, parsley, thyme, and bay leaves. Add a few whole cleaned leeks and celery stalks. Cut a whole peeled head of garlic in half horizontally and put it in the pot. Add a few peeled carrots and 2 onions. An onion studded with a few whole cloves is called an oignon clouté. Season with salt and pepper and bring the water to a boil. Once it comes to a boil, allow it to cook for 25 minutes. Wash the potatoes well, since they will be cooked in their skin. Leaving the skin on will prevent them from absorbing too much water. Use potatoes with firm flesh to obtain neat slices once they have cooled. Put them into a saucepan and cover them with cold water. Add some salt and bring the water to a boil. The mayonnaise will be made with 2 egg yolks, Dijon-style mustard, peanut oil, lemon juice, salt, and pepper. Start by separating the eggs. Put the yolks into a bowl and set aside the whites. The whites can be used in another recipe, one with meringue, for example. Add a tablespoon of mustard to the egg yolks and whisk the two together. To prevent the bowl from spinning as you mix, place a paper towel under it. All of the ingredients for the mayonnaise should be at the same temperature. Begin to pour in the oil very slowly, whisking constantly. The chef is using peanut oil, but any other neutral oil works well. If the oil is added too quickly at the beginning, the mayonnaise will separate.
motard, l'huile, c'est fini. Tu emmènes. Voilà. Alors, si vous mettez de l'huile Also, if dans either the oil or the egg yolks are too cold, they will not form a proper emulsion. entre l'huile et les œufs. Squeeze the lemon into a strainer and add the juice. Voilà. Sel. Season the mayonnaise with salt and pepper and whisk it well to dissolve all of the salt. Pour la salade. Voici. Set it aside until later. Once the water comes to a boil, allow the potatoes to cook for about 25 minutes. Now prepare the endive. The best and most famous endive comes from Belgium, just north of France. These heads have already been washed once. Cut off the base and remove the outer leaves. Keep the small hearts for the decoration later. After 25 minutes, take the chicken and potatoes off the heat. Je vais le retirer du feu. J'éteins donc le feu. Et je vais Drain the potatoes and cool them in a bowl under cold running water. bassine dans l'eau froide. Voilà. Je rafraîchis bien mes pommes de terre. Gently lift out the chicken and allow it to cool. Je vais le laisser refroidir. The bouillon can be used to make a consommé or a soup. Peut être utilisé pour préparer un consommé ou une soupe. Maintenant, on va préparer un cœur de céleri. Wash the celery hearts well. Trim them and cut them in half lengthwise. On les émince en After tranches peeling the grosses, potatoes, parce que cut si them on into les fait fairly cuire, thick c'est ça. slices. If the slices are too thin, they will break easily. Maintenant, le poulet est Once the froid. chicken is cooled, you can remove the breasts. Lever. First, cut off the string and pull off the legs and thighs. Poulet. J'enlève d'abord la ficelle. Ensuite, je décolle les deux cuisses. Voici. Ensuite, Cut down the center of the breasts and pull apart the two sides. Remove all of the bones. If you are going to make a soup, you can add the bones back to the bouillon and allow it to simmer to improve its flavor. on va émincer en fines tranches. Cut the boneless breasts into thin slices. Now all of the elements of the salad are ready. Tous les éléments pour The la herbs salade for the sont decoration, la the endive, the mayonnaise, the celery hearts, the potatoes, the chicken, and the endive hearts. The lemon juice will serve partly to season the salad, but mainly to keep the endive white. Non seulement à condimenter Squeeze half of a lemon onto the endive leaves and toss them gently. et les céleris. Alors pour les pommes de terre, je vais assaisonner les pommes The de terre potatoes will be avec dressed la with the mayonnaise. mayonnaise. Put them into a large bowl and add most of the mayonnaise. Tout en gardant un tout petit peu de mayonnaise pour la fin. Mais il faut que les pommes de terre Keep a little for the s'imprègnent presentation later, d'une but the grande potatoes partie should be well coated with mayonnaise. Et alors délicatement, Mix them gently. on met une petite Season the endive leaves and celery hearts with a little salt and white pepper and toss them well. poivre sur les céleris et bien les remuer pour qu'il y ait quand même un peu d'assaisonnement. The chef will show you one way to present this salad, but of course you can use your own imagination. Arrange some endive leaves and celery hearts around the edges of the plate. Spoon some potatoes into the center and top them with some sliced chicken. Les petits grains noirs que vous voyez sont
les grains de poivre. Alors on va mettre Put a little mayonnaise and endive hearts on top. avec les bébés manguiers. And decorate with fresh parsley and chives. This salad can also be presented on a larger platter for several people. I hope you enjoyed those 4 delicious salad recipes. I know I and my fellow students have enjoyed making and eating them here at Cordon Bleu in Paris. But by the way, don't forget, there are 7 other tapes of the best of the recipes of the Cordon Bleu School of Cooking to follow, and I hope you'll enjoy them equally.